Ọtụtụ ndị na-adị na-ajụ kedu ife fa ga-eme wee change their bad iyi ụwa, bad destiny, unfavorable iyi ụwa. Iyi ụwa bụ iyi mmadụ ṅụrụ wee bịa ụwa. Iyi ụwa bụ the resultant effect of one's past choices and decisions. Ihe mmadụ kpetere for him or herself. Onyanwa bụ iyi ụwa. As a matter of fact, every minute of the day that we make decisions about our life, we are altering, we are making and remaking our iyi ụwa. The iyi ụwa is, always some people are born at their iyi ụwa, they very, very unfavorable to. Especially young with bad emotion, young out of ignorance. Yes, young out of ignorance, young out of bad emotion, negative emotion, such as anger, such as envy, such as hatred. All these, like a mmadụ nwere ike, out of anger, na ọnụrụ di ya treat ya badly. Onye ahụ aṅụọ iyi na wata ụwa na ya ama mmezi anything to do with ụmụ nwoke. The person kwuru that thing out of ignorance and out of anger, out of pain, of the moment. So ka o kwupụrụ ya, it is registered. And in the future, it will begin to form the person's reality. It may even begin from this present lifetime of the person. Most time it can also be from the next lifetime of that person. Obido na manifest. Obudi yang lang ya palapa. No wato wamonya ekue. Yeah, kupia. Of course, I have already told us our every words carry energy. Ma ọ bụ nwere ike somebody keta anụnwa nwere ike mmadụ nwere ike ṅụọ iyi na ya ama mmụta natazi nwa na mmanya mụrụ n'ụwa keta anụnwa megburu ya emegbu na o nweghị uru ya fọrọ na ya na ụmụ niile ya mụrụ ọbụcha aka oghiri na o nweghị onye bara uru na ya ama mmụnatazi nwa mụrụkwa ma ọ dị anụ na ya ama mmụkwa onye ekwupịa like that, that is iyi. And the entities, beings, the elements, they pick it up and register it. And it begins to manifest. That is why you should be careful about what the things you say about yourself. You should be careful. Iyi ụwa can also be destiny. That is destiny by, that is iyi mmadụ ṅụrụ tupu ọbịa ụwa. Iyi ụwa is both iyi mmadụ ṅụrụ tupu o were anụ ahụ and iyi mmadụ ṅụrụ ka o weruchara anụ ahụ ka ọ nọ n'anụ ahụ. All of them form the person's existence, totality of the person's existence. Iyi ṅụrụ tupu i were ahụ, tupu amụọ gị, tupu ị bịa ụwa. Iyi ṅụrụ na mmụọ nọ ihe dị otu a ka ị na-abịa ụwa ịbịa mee. Ị na-abịa ụwa ịbịakwa zọ ndụ, ịbịa bụ dibịa, ị na-azọ ụwa abịa ụwa ịbịakwa bụ a scientist, an inventor. Ị na-abịakwa ụwa ịbịa bụ onye nkụzi, ị na-abịa ụwa ịbịa bụ ka ị gasị bịa bụrụ injinia, ị na-abịa ụwa ịbịa bụrụ a lawyer, ị na-abịa ụwa ịbịa bụrụ a trader, a hunter, a dibia, whichever, all those ones bụ decision taken in the spirit before onye ọha abịa apụta ụwa. All those ones fancha niile esocha na dị iyi ụwa. Dị iyi ụwa aṅụrụ tupu abịa ụwa anaghị adịkarị unfavorable. Ọ naghị adị unfavorable. Because now we aṅụrụ with full consciousness. Or we aṅụrụ with precision, with everything taken into consideration. Na mmadụ na-abịa ụwa ṅụọ iyi na ya na-abịa n'ihe ya ji eje ụwa anụ anya na-eje bụ
to become a dibia, to minister to souls. You know, there's no how it will not be favorable. Or that is favorable. Because the person will be equipped with everything necessary for the person to fulfill that mission. Onya bu destiny, onya wa kalaka. Man other you onyo was the why in the flesh, ebe aka na enwe problem. Because those ya onya na ngoze out of frustration, out of anger, out of ignorance, especially ignorance. Onye enwe ho, onyo anaghị ekwu those okwu a flowing from complete awareness. So onya na de enye kani nsogbu. So a lot of people find themselves in that loop, in that cage, in the cage of their own Iyi Ụwa. Iyi Ụwa abụrụ ihe mmadụ na-aṅụtara mmadụ, onwe ha mmụọ na-aṅụtara gị Iyi Ụwa. Iyi Ụwa bụ ife ṅụrụ. All your decision. All your decision. So now there are things you can do to help you change your Iyi Ụwa. Those ones that are not favorable. Onwe some people only that na ha man nudi. Am keta anu ha abiaze chozia nudi. Loneliness na emebafa ahụ. They are dying out of loneliness. They are frustrated because they can't be with any man. Or when they be alone, ha man pattern because of young in the past, and it is only with her. Most of the things that people suffer today be you. Yes. Most of the time, male people jabba na baby jabba and if check if all we young lang. Sometimes I broke we young no to a ballon. A balotu. A ngoi aji otu ikwesịrị ịba ịba otu eduo gị n'iyi ịṅụ adịghị asị gị na otu anụ nke nwanụ ịma mmekwa nke a ka ị ga na-eme nke edugosia gị iyi like all these people na-aba cult ma ọ bụ associations ma ọ bụ clubs edo iyi edo agbata iyi aṅụrụ aṅụ iyi akpala akpa idochie kịta anụnwa imeche nwachi atakwa that year still stands. It still stands. It's still operating in your life. Onwe ke those things ịṅụcha n'iyi a na-ema mme ibidozie emewe kịta anụ imela anụ ya ime ụgba. Ị na-agbagharị kezi ife menụ kezi ife menụ kezi ife menụ ediri m ife dị otu anụ ibe m na-eri. How come my own is different? Ya mani ihe ṅụrụ in the past na-agbara gị n'ihe dị otu a na ịma mmịa na otu ịbara. Onye mere nji agba ndị mmadụ be careful about it na-abagasị otu ị ga na-aba na-edu gị iyi. Be careful. So o nwere some ways mmadụ nwere ike isi wee change unfavorable Iyi Ụwa ọ ṅụrụ. And especially those Iyi Ụwa ṅụrụ why in the flesh. You can actually change them. Number one, through your daily proclamations, your daily practice of ego, your daily communion with your spirit forces. Ị ga na-ekwubi okwu na nke nwa bụ onye dị otu ekpe hafa gị na ị ga ibido na-ekwu things that the opposite of those things ṅụrụ n'iyi ụwa. Before I proceed, because when some mistake people are there, people go to dibia afa, ka dibia gba alfa afa gbafi yi fa ṅụrụ wee bịa ụwa. It is very wrong. Because such afa although possible. Although in some cases anyway, in some cases dibia nwekwa ike gbawa gbage. Mana from ihe nkọwara gị bụ Iyi Ụwa now, you can understand that it is not something you go to a human being to tell you by divination. It is something that by looking at your life, otu ife si aga na ndụ gị, ị na-aghọta otu ife si aga na ndụ gị, ihe na-eme na ndụ gị, you should be able to understand that there are things that are not just normal. Like ndị na-eje na be dibia gbara m afa ka mma dibia amanụ m. Ebe ọ bụ na dibia ama gị, you don't need dibia ịgba gị. Dibia gbara m afa ka mmadụ ma Iyi Ụwa.
If I'm born to be a teacher, if I'm born to be an engineer, if I'm born to be a trader, if I'm born to be a... All these things are the things you discover by yourself, and you discover it by exploring. Explore. You are in this life to explore. The more you explore, the more you learn. It is not something, it is discovering yourself, because here about knowing yourself. It is knowing yourself it goes beyond dibia balamafa kamalon. Although not as easy as that, then what is human life? It's not that easy. Dibia bala analog afa or bagonye bogage your destiny bagay and he be a color away be a way fan by jam away yozubo. Discover knowing yourself is a process. It's a process. You gotta go through that process. Yourself will be unraveling. Yourself is like many layers. Yourself will be unveiling. On top of the first layer, you say, wow, every day as you discover yourself, you'll be discovering new things about yourself. Yes. You top of the first layer, you fool yourself. Wow. It will surprise you. You top of another layer, you fool yourself. Maybe another 2 years, another layer of yourself. You keep unraveling yourself over years. In fact, till you are still unraveling yourself. So knowing yourself is not just as simple as dibia balamafa. That is why I don't advise anyone ga dibia balamafa ke marry your destiny malakalaka. Akalaka is something that keep unveiling. You should study yourself and pay attention to yourself. It keeps unveiling in layers. Until you are still discovering yourself. So that one is settled. So through daily practice of a God, for you correct body you are. That's number one. Because Kena got that off on every day. You will be making pronouncements over your life. On your daily practice of a God, for concentrate on yourself. Because it is a serious business. That is where you are rewriting your destiny. In your daily practice of a God, you go for gain about my shigio, mandi you are go, mandi shio, maja now. Every being that make up you, manda will go, man. I don't see Ben Nagalu see Kunegi, money negina fire, mandana jana, mandana young, mandana mid, mandana yuku, mandana everywhere. You are called, and then they are assembling of the gods. In that assembly, na woku, you are now making pronouncements over your life as how your life should go. About you. And those spirit forces that you are calling are bearing witnesses to that because all you can that is number one. Daily practice of a golf. Another way to change your destiny through feeding your Iyi Ụwa, ndị otu Iyi Ụwa. Ịnọketa otu a, chụọ aja ndị Iyi Ụwa. Ndị otu Iyi Ụwa. Agba m that na ada achụla Iyi Ụwa aja. Na ife a na-achụla aja bụ ndị otu Iyi Ụwa. Ndị otu Iyi Ụwa bụ ndị ahụ gị na ha na-eme ụwa gị. Ndị ahụ gị na ha na-eme ụwa gị. All those spirit beings sitting on the same path of destiny with you. Ndị ahụ gị na ha na-eme ụwa gị. Ibulu dibia, all ndị Iyi Ụwa ka gị na ha na-eme dibia. They are your fellow dibias. They are your all. Ndị ahụ gị na ha ṅụrụ the same iyi. That is the reason ndị Iyi Ụwa gị shi bịakwute gị manifest to you. They will come in the faces of people in the same line of calling or profession or vocation with you. They will be coming in their faces. For example, Ebulu Dibia. Ndị Iyi Ụwa gị shi bịakwute gị, they will be coming with the faces of dibias that you know. Yes. They will be coming in the faces of, that is why I'm sometimes as a dibia. That could be your ndị otu Iyi Ụwa coming to you. My ndị otu Iyi Ụwa manifest to me with the faces of a lot of dibias that I know.
ịghọtago. So ndị ahụ gị na ha na-eme ụwa gị, ndị ahụ gị na ha na-eme ofu ife, ịnọkịta otu anụ a kpọkọta fa chụọrụ fa aja, maka na ọha bụ ndị bielu witness to gịnị ihe ahụ ịṅụrụ na mmụọ wee pụta ụwa. Ị chụọrụ ha aja, ndị iyi ụwa a na-achụrụ ha aja, mana asịrọ gị na a na-achụrụ iyi ụwa aja. Ama m na ịghọtago from ihe nkọwara, ịmatago ife bụ iyi ụwa. Somebody na-agba gị eje egbuoro iyi ụwa ga anọ, ise lie, anaghị egburu iyi ụwa anọ. Ndị a na-egburu anọ bụ ndị otu iyi ụwa, those witnesses. So ịnọkịta otu anụ a, and ndị otu iyi ụwa na-abụkarị nwoke na nwaanyị. Ịnọkịta otu a si elu fa nni, ịnọkịta otu a kpaa aja bupụ ọrụ ha n'ezi, mana especially nke isi nni and isi elu ndị otu iyi ụwa gị nni kabalụ for that na people participate in the eating. So ndị otu iyi ụwa gị ịnọkịta otu anụ akpọ ọfa, gote anụ gbuo fa, ma ọjị ma nzu ma edo ma ihe ndị ọzọ. Each of those items you are offering them, iwonitie were wee ṅụgharịa iyi ụwa gị. Ma nzu ahụ ị na-amalụfa, iwelite datụ nzu a were wee ṅụgharịa iyi ụwa gị. You will be making conscious pronouncements. Na ọ bụrụ, for instance, ọ bụrụ na mụ nwa bụchi nọ nso bụ ezi nwa a na-edo, na mụ ṅụrụ iyi, azụmi na mụ ṅụrụ iyi na ama nnụ nwaanyị, na taa this same ezi nwa a na-edo eji m nzu anụ a wee na-aṅụgharị ya bụ iyi wee sị na mma anụ nwaanyị. Ọ bụrụ na mụ nwa bụchi nọ nso na mụ ṅụrụ iyi in the past na ama nnu di, na o nwere ihe jikọrọ mụ na ịnụ di nwoke ịnụ, na taa na-ekwugharị amịa wee kwuo sị na mma anụ di. And not just na mma anụ di, but mma anụ di very happy and fulfilled. Sample ka m na-enye go. Ọ bụgo na mụ ṅụrụ iyi n'ụwa m ndị gara aga na m ama mkpata ego, na taa mụ abụ ezi ị na-akpọ afa gị na m ekwuo ya na mma megịnị na mma akpata ego, maka na okwu ọnụ ka eji kwu, okwu ọnụ ka ejikwa kwughasịkwa. Ịghọtago. Ọ bụrụ na m ṅụrụ iyi n'ụwa m gara aga na m ama ntọ atọ n'ụwa nke m bịara kịta anụ a, na m ekwugharị ya ṅụgharị ya today na mma atọ. Each of those items you wanted to offer your spirit for your ndị otu iyi ụwa, i were ya wee ṅụọ iyi, ma ya bụ nzu ahụ, ma ya bụ edo ahụ, ma ya bụ ọjị ahụ, ma ya bụ ihe niile anyị na-ọfafa, both the drink ma ọkụkọ ahụ ị na-egburu fa, ihe eji wee si ite wee kpọọ ndị mmadụ ferie, werufa wee ṅụgharịa iyi, maka na ndị otu iyi ụwa, ọkwara iyi ụwa ka akpọrọ ya. Ndị otu iyi ụwa ga-ebu people that ị na-emerufe ife like this, kabalụ fụ na ị na-aṅụ iyi dị mma n'isi onwe gị, maka iyi ụwa ka akpọrọ ya. As you are speaking it, so it is registering. Ị na-aghọta? That is number 2 way of changing your body iyi ụwa. Ka ị na-aṅụ the new iyi ụwa, ka ọ na-rewrite those of old. It will be replacing, rewriting those of the old. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Number 3 way of changing your body iyi ụwa. Feed your chi. Ka ị na-enye chi gị nri, malụ na ọ bụ chi gị bụ the coordinator of everything. Ma dị iyi ụwa na onwe ya aṅụrụ aṅụ, ọ na chi ụka ọ dị registered. Ma ya bụ ndị otu iyi ụwa ahụ, ọ bụ chi gị contract refer to witness. So your chi is a motherboard where onwe ihe dị wrong in your life, ebe a ka a ga-aga trace ya fix ya. Your chi ka ị na-enye chi gị nri every month, dịka m si adị ekwu. If you are following Ezingma Anedo and you have not formed the habit of feeding your chi at least once in a month, you are not yet my follower. Can Sokwaka one woman? You are not yet my follower. If you are following Ezingma Anedo and you have not formed the habit of eating at least once in a month, of goes also for cocoa. You see it one day, you're celebrating your chi of good once in a month. If you have not yet started doing it, sorry, you are not the follower of Ezingma Anedo. Ka ị na-enye chi gị nri every month, every time ọ ị na-enye chi gị nri, ka ị na-aṅụgharị ya iyi ụwa, ka ị na-agwa chi gị na ụwa bịarụ, ibido make a pronouncement of the things you want to see manifest in this your life.
These are the three major. Enwere other ways. In fact, aja niile mmadụ na-achọ ụbụcha gịnị ka onye o were right ya whatever that is wrong in his or her destiny. Mana ifuru this three mgbara gị ebugodo gaskia ya nya ugodo shọ banka daily practice of ego offer feeding of ndị otu Iyi Ụwa, especially that feeding of ndị otu Iyi Ụwa, because in that feeding of ndị otu Iyi Ụwa you come face to face with the people that witness to that your Iyi Ụwa. Ibido igbo afa biko gbakọtanụ bịawanụ ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị bịawanụ ma ndị otu Iyi Ụwa they comprise of both male and female. That is the reason ị na-eme ndị otu Iyi Ụwa gị ife. If I were you, I will use ọkụkọ na-abụ oke na nne ịghọtago ana mfu ebunye gị expo and you make use of mostly white expo ka na-ebunye gị. So ịkpọkọtafa biko bịanụ ka anyị tụọ alụ bịanụ ka anyị kpọkọtafa atụọ alụ ịgbafa biko na ihe dị otu anụnwa nkwuburu mụnwa kwuru mgbala ọnụ ka unu witness ya before biko today ana m ekwugharị ya nke agha stand hos. You begin to make adjustment and changes because your life is in your hand. Your destiny is in your hand. I have to stop here. I hope someone learned something today. Please be part of our every Saraka. No I like tomorrow is another day for Saraka. Saraka goes on every 4 days. Be part of it and be blessed. Saraka and Demmini. Chat me on WhatsApp on 08032477868. I name a monthly ritual. Ritual for the month of April is starting tomorrow. And we are on the period of full moon. I hope you know. So be part of our monthly rituals. Be part of our Saraka in MNOBI. My name is Iyi Ụwa. I come for the total restoration of ordinary nomen and Igbo. Thank you.